Juzi naye nilipigiwa simu na mkubwa wetu akanambia amekontaktiwa na mzee na timu yake wakamweleza wanahitaji kubeba zile makoton evidence ile ya kupeleka pale Milimani Supreme Court. Sasa mimi sikuwa na budi ni kupeleka lori kapakiwa mizigo pale na tukasafirisha. Na kati hiyo gari ulitoa pale mahali mulikuwa mpaka Milimani ilikuwa na security? Definitely. Ingeenda bila hiyo. Unajua ni content yenye umebeba pale ni of high risk sana. Na sasa lazima ikuwe na security na ikuwe na followers pia wanaangalia isije ikawa divertiwa pia. Na ulijua ni nini unabeba? Ulijua ni nini nilikuwa nabeba kabisa? Nilikuwa najua nini nabeba kwa sababu pia ni vizuri sana kama si watu tunasafirisha mizigo tukue tunajua kenye tunabeba. Yo, what's up guys, how are you doing? I go by the name Vincent Mboya, the entertainment critic officer. Na kama kaida channel yetu ndo nambari 1 kwa burudani, channel yetu ndo nambari 1 kwa ombea na kuletaga mchezo kuletaga mzamza tunawapoteza usio bana. So guys, today I am lucky enough, leo nimebahatika tena sana because if you remember 2 days back lori ilipeleka ushahidi kule upande wa Milimani Court, na ilikuwa lori yenye ilikuwa imebeba evidence, so today guys I'm lucky enough to get the driver who was driving that lorry. So nataka tupige na story, we know him, how did it go mpaka yendo akapatiwa hiyo nafasi, ilitoka wapi lori and etc. So today niko naye hapo. Mambo vipi bro? Niko salama. Kabisa. Kwanza nashukuru sana kwa kunipatia opportunity tufanye interview na wewe. Asante. Hata mimi nashukuru kwa kuja pia kutembea hii area yetu. At least tuongee mambo mawili watatu. Au sio? Kwanza nataka tuanze. Unaitwa nani? Naitwa Njenga Karume. Njenga Karume. Naitwa Njenga Karume. Njenga ni Karume ni mtu aina gani? Kama unavyojua ni dereva. Tunafanyia tu hapa. Kazi yetu ni kudeliver vitu za watu pia, shipments kadhaa hapa na pale. Hii basically ndio kitu tunafanya. Na ulianza dereva maybe when? Dereva ni experience. Niko na kama miaka 12 hivi. 12 years. 12 years experience. Tulianza 2010. Wow. So right now Njenga, umesema wapo ni dereva. Maybe Njenga is a family man. Akona bibi, akona watoto. Mimi ni family man. Niko na bibi na mtoto mmoja. Mtoto mmoja. How old? Ako 4 years. 4 years. Nice. Sasa juzi I wanted to know because you are the driver who uliendesha hii lori. Juzi how did it go? Ilikuwa vipi? Juzi naye nilipigiwa simu na mkubwa wetu akanambia amekontaktiwa na mzee na timu yake wakamweleza wanahitaji kubeba zile makoton evidence ile ya kupeleka pale Milimani Supreme Court. Sasa mimi sikuwa na budi ni kupeleka lori kapakiwa mizigo pale na tukasafirisha. Ngoja kwanza twende pole. Ilipakiwa wapi? Kwa sababu sasa siwezi kueleza kwa sababu ya zile security reasons. Kwa sababu pale unajua pia lazima client wako unaweka privacy yake kidogo. Sasa na kwanza hebu ngoja, na ulipigiwa simu saa ngapi? Ukaambiwa uende saa ngapi? Hiyo ilikuwa ni kazi ya asubuhi. Saa 11 nilikuwa pale. Nikangoja mpaka wakafika pale kitu saa 2:30 tukaanza kupakia. Na kati hiyo gari ulitoa pale mahali mulikuwa mpaka Milimani ilikuwa na security? Definitely. Ingeenda bila hiyo. Unajua ni content yenye umebeba pale ni of high risk sana. Na sasa lazima ikuwe na security na ikuwe na followers pia wanaangalia isije ikawa divertiwa pia. Na ulijua ni nini unabeba? Ulijua ni nini nilikuwa nabeba kabisa? Nilikuwa najua nini nabeba kwa sababu pia ni vizuri sana kama si watu tunasafirisha mizigo tukue tunajua kenye tunabeba. So hiyo ilikuwa najua exactly kenye nilikuwa nabeba. Na nikajua lazima niifikishe na ndio ilikuwa kazi yangu.
So ulifika pale ukatoa nini and then after hapo ukaregesha lori mali pale? Lori ni kama kawaida, tukimaliza kutupeleka mzigo tunarudisha pale kwa yadi yetu. Tunangoja kazi nyingine. Na mshahara ulilipwa mzuri? Pande ya mshahara unajua ni kulingana venye tumesikizana na client wangu. Hivyo ndio tunalipishana. So pande ya mshahara sitasema ni mbaya na sitasema ni mzuri, lakini ilikuwa ni kiwango yenye inatosha kupeleka ile mzigo mpaka mpaka pale. Na wakati venye mlikuja najua kulikuwa na heavy security. Je, wakati wa kurudi was it the same security? After delivery then security ilipungua kidogo. Kwa sababu sasa hatuna ile content tumebeba. So hakuna vile tunaweza fikisha mzigo tena tupo ile security tena. Kazi yetu ilikuwa ni kufikisha, security ilikuwa ya kutufikisha pale. Tukishafikisha mzigo sisi tunaenda zetu. Kazi ilikuwa imeisha pale. Wewe ni supporter wa Azimio? Ni supporter ama unataka kusema uko wapi? Mimi ni Mkenya na Kenya na embrace ni peace. So yoyote ule iko sawa. Sitasema niko pande gani. Lakini hebu ngoja kwanza. Haiwezi kuwa ulibeba mzigo ushahidi ukapeleka kotini alafu tuseme kesi fail. Sitaka ni kama hujafanya kazi ama ni kazi ama siku heri ungelala. Hapana. Unajua ile ilikuwa kazi kama nyingine. Kama wewe pia unaweza kuja unipe kazi. So hiyo naichukulia kama kazi ile nyingine. Sasa kupeleka ile mzigo ilikuwa ni kazi. Ile pande nyingine sasa ni personal choice yangu. Wow. Njenga Karume. So right now ni labda message gani unaweza patia mwenye alikupatia hiyo kazi? Namshukuru sana kwa kunipatia ile nafasi niweze kupeleka ile mzigo. Ni kazi pia imenipa motisha pia na inaleta pia kazi zingine mingi hapa kule. Imeniinua pia kibiashara. Na ningependa pia mfuko na siwezi kataa sema sababu yeye anajua vizuri. Siwezi kataa lakini nashukuru pia ile kazi imenifungulia milango 2-3 na tunaendelea kufanya makazi mengine mingi. Na labda message uko nayo kwa wa Kenya? Wa Kenya tu Kenya message niko nayo ni tuendelee kuweka amani. Chochote kile kitatokea tuendelee tunakujua kwa sababu sisi wenyewe ndo tunafanya kazi pamoja. So hatuwezi laumiana ama nini. Choice ya mtu ni ya mtu, yako ni yako. Tuna respect hiyo choice ya mtu na ikikubalika sawa, ikikataliwa tuendelee na maisha. Na by then nilikuwa nakuuliza wakati ulipopigiwa simu wewe uliambia labda wife ama uliambia mtu? Lazima nimueleze bibi mali naenda kwa sababu pia huwezi jua mbele vile kuko. Sasa namueleza naenda mali fulani, niko na kazi fulani. Nafaa nifikishe mzigo fulani. So ukitafuta ni kumali fulani. Kwa sababu huwezi weka vitu zingine kama siri kwa sababu huwezi jua kule unaenda ama kule unapelekwa. Na apart from hiyo mzigo ikiwa risky, have you ever carried something risky in your career? Something big like that? Kiasi kama hicho sijawahi, lakini nimebeba mizigo pia. Hela mingi. Ile pesa mingi ushaibeba ni pesa ngapi? Ile pesa mingi. Unajua hii ni mali ya customer. Na unajua huwezi weka pesa za nini mbele. Kwa sababu hilo pia ni confidential. So this lakini in your career hii ndio ilikuwa first time wewe kubeba na kufuatwa na askari na mizigo, na hiyo mzigo ikifuatwa na askari in your career? Was it the first time? La, si mara ya kwanza. Tumebeba mizigo mingi sensitive. So mara 2-3 tumebeba. Hata ndio maana nadhani wale waliona kazi yetu ni safi kisha wakatupa ile kazi. Sababu mmebeba mizigo mingi sensitive. Na tunafikisha na tunahakikisha mwenyewe amepata mizigo yake ikiwa kwa ile njia inayofaa. So right now sasa hivi baada ya kudeliver pale na wakati ulikuwa unaingia pale kulikuwa na watu pale walikuwa wanawafuata nyuma pale, wasn't it a risky sababu ya kugonga mtu? Wale watu walikuwa pale mashabiki. So walikuwa na ile raha. Sasa wewe pia unaenda na ile flow yao. Huwezi enda pia vile ambapo utavurugana na watu. Waenda tu na ile pesi yao vile wanataka. Wanakupeleka vile pia inafaa. So guys, I was chilling out with Njenga Karume, the driver who alipeleka zile mizigo kule upande wa Milimani.
court, okay? And guys, don't forget to subscribe to my YouTube channel. Remember, road is to 100k subscribers, okay? Live from Nairobi. Because of security I can't say where I am, okay? And also don't forget to follow me on Instagram, Mboya_Vincent, and on TikTok, Vincent_Mboya. In the meantime, subscribe to this YouTube channel and share this video. Till next time, bye bye. Unakuwa message unataka kunikuambia tukimalizia? Ni tuendelee tu na kuweka amani. Unataka kusema handle zako? Ama sababu security. Yeah. Okay. Na pia unajua pia kufuatwa sana ndio tunaweka chini. Okay. Nashukuru lakini. So guys, amesema nataka kusema handle zake. So subscribe to my YouTube channel. Till next time, we are out.